As Sri Lanka finds itself in the throes of its starkest economic crisis, millions of people in the country are battling a calamitous decline in the living standards. Rampant inflation, snaking fuel queues, and shortages of essentials such as food and medicine have driven many Sri Lankans into poverty. The desperation among the masses is growing in the country as major financial assistance is still months away. Take a look. Nestled in the hills of Sri Lanka's central province, Norwood is home to almost 100 tea pickers like Ammasi Geetha and another 91 workers who carry out other duties. Most of them live and die on the estate. According to the Sri Lanka's Statistics Department, the country's worst economic crisis in decades, rampant inflation has caused food prices to rise by 93.7%. However, the basic pay rate for tea workers has remained the same in Norwood at $2.79 for 40 pounds of tea leaves. The 38-year-old widowed mother Geetha is the sole breadwinner of her family of 4 children aged between 3 to 15. But the economic crisis has pushed her to unprecedented hardship. On top of her meager pay, she skips lunch and only sips water while her fellow tea pickers sit down to eat, saving what little food she has for her children. பொருளாதார பிரச்சனையால் என்னுடைய பிள்ளைங்கள் படிப்பு நிலவரங்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. மற்றபடி பொருளாதார வீட்டு செலவு சாமானத்துக்காக சாப்பிட அப்படியே நிறைய கஷ்டத்தில், அதனால இங்கே வேலையும் ஒழுங்கான வேலைகள் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்க சிரமத்தில் இருக்கும். அது மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. இனி கடன்கள் வாங்கிக்கிட்டு இப்படி பல பிரச்சனைகளில் விழுந்து வாரோம். சில நிறைய கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இன்னும் சின்ன 3 வயசு குழந்தைகள் இருக்குது, அதையும் ஸ்கூல் சேர்க்க அப்படியான பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கும். Poverty is not new to Sri Lanka's tea estate workers, but the economic crisis and its impacts on food and education make them fear that there will be no way out of their situation, with future generations forced to continue living in never-ending cycle of hardship. The vast majority of these workers are descended from Tamil indentured labourers who were shipped by the British from India to Sri Lanka during colonial times to work on tea plantations. Like her mother, who was also a tea picker, Geetha built her family's lives within the tea estate, living in a cramped, British-built line house. Several of them say amidst the financial crisis, they are forced to send their children to work in order to repay loans borrowed from people within the community. After Sri Lanka gained independence in 1948, the government denied Indian Tamil citizenship, classifying them as temporary migrants from India. It was not until 2003 that citizenship was granted to Indian Tamils who had been residing in Sri Lanka since 1964 and their descendants. அப்போ அது ஜாதிங்கிறதுல போட்டு இந்தியா தான் போட்டிருக்கு, 2 பேர்த்துக்குமே இந்தியா அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இதனால் எங்களுக்கு பபா கிடைச்சாலும் அந்த பபாவுக்கும் அது இந்தியாங்கிறது தான் போகுது. நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இல்லாத மாதிரிக்கிறது இந்தியாவில் தான். அதனால தான் எங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு இப்போ எதிர்காலத்தில் ஜொப் எதுவும் கிடைக்காதுங்கிற பயம் எங்களுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பயம் வந்துக்கிட்டுருச்சு. இப்போ ஜொப் கிடைக்குமா இல்லையாங்கிறது ஷுவர் இல்லை. இந்த ஸ்ரீலங்கா தமிழ் இல்லை, நம்ம இந்தியா தமிழ் அப்படிங்கிற மாதிரிக்க அதெல்லாம் மாறிட்டு வருது. These workers and thousands others have been burdened with more than one challenge since the outbreak of the Forex crisis. Whether it is tea plantation workers, fishermen or vegetable vendors, everybody is affected. On one side, there is economic crisis. On another, acute discrimination is prevalent in parts of the island nation. This adds to the months of severe politico-economic crisis the country has been reeling under. While the lifestyle of Sri Lankans has dipped by several notches in past few weeks, it remains to be seen if government intervenes in the rapidly deteriorating situation in these areas.